સાયન્સ શ્રી સંતરામ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ ગુજરાત બોર્ડ એનસીઆરટી ટેક્સ્ટબુક સોલ્યુશન સેમિસ્ટર નંબર 2 ચેપ્ટર નંબર 10 લિવિંગ ક્રીચર્સ એક્સપ્લોરિંગ ધેર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એટલે કે તેમના લક્ષણો એટલે કે જીવંત જૈવિક ક્રીચર એટલે પક્ષી પશુ એટલે જે એમાં શ્રેણીમાં બધા આવતા હોય એ બધા ક્રીચર્સ પશુ પક્ષી અને એમના લક્ષણો. તો જો અહીંયા એક આકૃતિ બતાવી છે એમાં આ બધા લિવિંગ ક્રીચર સ્નેલ છે. જો આ શું છે? સ્નેલ છે. હા, સ્નેલ એટલે જે એની ઉપર શંખ દોરેલો હોય છે. જુઓ તો આ બધા લિવિંગ ક્રીચર અહીં પક્ષી બતાવ્યું છે બરાબર. તો અહીંયા શું કહે છે? જુઓ, Avadhi and Ayush go for morning walk with their parents. Avadhi noticed some shell and tries to pick up them. આવા જે સેલ, આને સેલ કહેવાય બરાબર, એને પકડવાનો ટ્રાય કર્યો. Her mother advised her not to do so and explained that the shell could be home to a living snail. એનું નામ શું છે? સ્નેલ છે. અને એ સ્નેલનું એ જે સેલ છે ને શંખ, એનું રહેવાનું ઘર છે. એન્ડ ઇઝ એકચ્યુઅલી અ પાર્ટ ઓફ ઇટ્સ બોડી, એ એનું બોડીનો એક ભાગ છે. અવધિ એન્ડ આયુષ વન્ડર હાઉ ટુ સેલ દેટ ઇઝ નોટ ઇવન મૂવિંગ could have a living being inside. Later that day in school, Avdhi and Ayush share this incident with their friends. They approached the teacher to understand how a cell which is not even moving could be a body part of a living snail. The teacher initiates a discussion in the class on living and non-living. એટલે જીવંત કોને કહેવાય અને નોન લિવિંગ કોને કહેવાય એના વિશે એમના ટીચરે શું કર્યું? એક ડિસ્કશન સ્ટાર્ટ કર્યું. ઓકે, ચાલો જુઓ. એક્ટિવિટી 10.1 લેટ અસ રેકોર્ડ. We are surrounded by numerous things. Just look around in your class. Mercy. You may found many example. The pencil, that you are holding, the book that you are reading, or the pigeon near the window. List them in table 10.1 and identify each of them living or non-living. જો અહીંયા ધ્યાન આપજે બરાબર. પછી and the basis of your understanding in column 2 write a reason for grouping them as living and non-living. ચાલો પહેલું છે પેન્સિલ, તો આપણે લખ્યું નોન લિવિંગ, પણ એનું રીઝન શું લખશો? રિમાર્ક્સ. પછી કરેક્ટ આન્સર, રીઝન રિમાર્ક ફોર કરેક્ટ આન્સર. તો એનું કારણ પણ લખવું પડે ને કે ભાઈ એ લિવિંગ છે કે. ચાલો એનું શું રીઝન બતાવશો? બોલો. તો કે ભાઈ એ મૂવમેન્ટ કરે છે પેન્સિલ, તો કે ના. તો જો મૂવમેન્ટ ના કરે તો એને નોન લિવિંગ કહેવાય બરાબર છે. પછી બુક, તો પછી નોન લિવિંગ. પછી મૂવમેન્ટ કરે છે? ના. બ્રીધિંગ કરે છે? ના. બરાબર, એનો ગ્રોથ થાય છે પેન્સિલનો? ના. બરાબર છે. પીજન તો લિવિંગ, કેમ કે મૂવમેન્ટ કરે છે, બ્રીધિંગ કરે છે, ઓફસ્પ્રિંગ આપે છે. તો આ બધા રીઝન થયા ને બરાબર. પછી કાર તો નોન લિવિંગ, ભાઈ મૂવ તો થાય છે કાર, પણ એનો બ્રીધિંગ કરે છે કે ના? હવે એનો ગ્રોથ થાય છે? ના. એનો ઓફસ્પ્રિંગ આવે છે? ના. પ્લાન્ટ્સ આર લિવિંગ બરાબર છે. ઓફસ્પ્રિંગ, બ્રીધિંગ, મૂવિંગ નથી કરતું. એની અધર બરાબર. વોટ sets the living apart from the non-living? Look at table 10.1. Why do you think a pencil is a non-living but pigeon is a living? What do you think are the differences between living being and non-living thing according to you? તમે કેવી રીતે કહી શકો કે કોને લિવિંગ કહેવો અને કોને નોન? એને કયા આધાર ઉપર, કયા બેઝિસ ઉપર કહેશો? So what similarities do you identify living beings share with each other? You may have identified movement as one of the
સિમિલારિટીઝ અમોંગ લિવિંગ થિંગ્સ. પહેલું છે મૂવમેન્ટ, કે ભાઈ મૂવમેન્ટ હોવી જોઈએ, હલનચલન કરતું હોવું જોઈએ. યુ હેવ ઓલ્સો સીન કાર્સ મૂવિંગ. હવે કારે મૂવિંગ થાય છે, તો ડઝ ઇટ મીન અ કાર ઇઝ લિવિંગ? નો. લિસ્ટ tasks that you can do but a car cannot. You are a wonderful example of living being. Whenever you attempt to group things around you as a living and or non-living, you can compare them with yourself. Which characteristics help you in differentiating yourself from a car? For instance, a car does not grow. કારની વૃદ્ધિ થતી નથી. Does it mean it is non-living? Now, which characteristic you have used to classify a car as a non-living? Continue your discussion in a similar way to identify the essential characteristic of a living being. What are some common characteristics that make living being very different from non-living being? Let us learn about them. Can we consider movement as one of the characteristics to differentiate between the living and non-living? તમે કે ભાઈ મૂવમેન્ટને આધારે નક્કી કરી શકો કે લિવિંગ છે કે નોન લિવિંગ? તો બધામાં ના થાય ને, કારે મૂવિંગ તો કરે છે. List 5 things around you that can move on their own. Do you think that all 5 things that you have listed can be considered as a living just because they can move on their own? However, unlike animals, plants do not move. પ્લાન્ટ છે તો મૂવ કરતા નથી, જતા લિવિંગ છે. તો from one place to another, do you consider them as a living? હવે તમે એમ કહો કે મૂવમેન્ટ નથી, છતાં એ તો જીવે તો છે ને પ્લાન્ટ, બરાબર? એટલે પ્લાન્ટ જીવે છે એનો આધાર મૂવમેન્ટ નક્કી કરી શકાય. Even though plants do not move from one place to another, they do not show a certain type of movement. Opening of flower is one of the example of movement in plant. Another example of movement in plant is seen in insectivorous plants. આ જો આ ઇન્સેક્ટિવરીસ છે, જેવો અહીંયા ઇન્સેક્ટ આવે ને અહીંયા એટલે આમ બંધ થઈ જાય, પછી એને ખાઈ જાય. તો ઇન્સેક્ટિવરીસ પ્લાન્ટ છે. Insectivorous plants are dependent on insect on their nutrition. પછી આ શું લખ્યું છે? Drosera is one of the example of insectivorous. આ drosera plant છે, જો આ રહ્યું. આ જે પ્લાન્ટ છે ને એનું નામ છે drosera plant. એ એક ઇન્સેક્ટિવરીસ છે. Drosera feature which secure shape, saucer, રકાબી જેવો શેપ છે એનો, saucer રકાબી જેવો, shaped living having many hair like projections of unequal lengths with sticky ends. Whenever an insect enter the saucer, hair move inward and trap the insect with their sticky ends. Try to observe the mechanism of movement in other insectivorous plants. Climbers also wind themselves around any object placed close to them. That means even though plants do not move from one place to another, they do show some movement. Compare yourself with the picture of your childhood. જો બરાબર, આ બાળક છે, પછી મોટો થાય છે, પછી મોટો થાય છે. Wear the dress that you used to wear 4 years ago? No, because you have become larger in size due to growth in your body. Plant and other living beings also grow. Can we consider growth as the characteristic of living being? એટલે ગ્રોથ મેઇન વસ્તુ છે, વિકાસ કહેવાય એને. શું કહેવાય? વૃદ્ધિ કહેવાય. Living beings need food, nutrition for their growth and development. List 5 living beings that require food to grow. Now think of a process without which we cannot live. Count the number of breaths you take per minute after a normal walk, after a run, and after a few dance steps. Record the data and observe. Do you notice any difference in the number
breathes after each situation. તમે દોડો અને પછી શ્વાસ લો, ડાન્સ કરો અને પછી શ્વાસ લો, સાદું ચાલો અને પછી શ્વાસ લો. તો 1 મિનિટમાં કેટલા શ્વાસ લો છો? બધી વખતે હરખા હોય છે? ના હોય. બરાબર છે? આપણે દોડીને ત્યારે વધારે જલ્દી હા, શ્વાસ લેતા હોય. યસ. અને બેઠા હોય તો ધીમે લેતા. હા, normal each situation. Do you notice the process of breathing in other animals like dog, cat, cow, buffaloes? Notice the movement of their abdomen while they are taking rest. In the process of breathing, when we inhale, the air move from outside to inside our body. When we breathe out, and the air moves from inside our body to outside. Breathing is a part of process called respiration. Chalo, breathing is a part of process called respiration. એને શ્વસન કહેવાય. શું કહેવાય? શ્વસન. રેસ્પિરેશન. ડુ પ્લાન્ટ ઓલ્સો રિસ્પાયર? શું પ્લાન્ટ પણ શ્વાસ લેતા હોય છે? યસ, ધેર આર ટાઇની પોર્સ કોલ સ્ટોમાટા. એને પર્ણરંધ્ર કહેવાય, એને સ્ટોમાટા કહેવાય. છિદ્ર હોય નાનું, જો આ રીતે આની ઉપર પર્ણરંધ્ર હોય, પાંદડા ઉપર નાના નાના સ્ટોમાટા કહેવાય. શું કહેવાય? સ્ટોમાટા ઓન ધ સરફેસ ઓફ લીવ્સ. ધીસ પોર્સ, એ છિદ્ર હોય. પોર એટલે શું કહેવાય? છિદ્ર. પોર એટલે શું કહેવાય? છિદ્ર. હેલ્પ પ્લાન્ટ ઇન ટેકિંગ એર ઇન એન્ડ આઉટ. Interact with a senior class student in your school and request if they can demonstrate stomata using a microscope in your class. All living beings respire. Have you noticed white patches forming on shirt around the armpits during summers? These patches are formed due to sweat. The sweat consists of water and salt removed by the body as waste product. તમને આમ પરસેવો થાય ને અમુક વાર દોડીને આવ્યા હોય તો. રિમૂવલ ઓફ વેસ્ટ પ્રોડક્ટ ફ્રોમ ધ બોડી ઇઝ કોલ્ડ એક્સર્શન. જે આપણા શરીરમાંથી કચરો બહાર કાઢવાની પ્રક્રિયા છે ને, એને એક્સર્શન પ્રોસેસ કહેવાય. શું કહેવાય? સોરી, એક્સર્શન એટલે બહાર કાઢવું. બરાબર. Urine is also formed as a product of exertion in animals. Do you know that the plant also exerate? પ્લાન્ટમાં પણ એવું જોવા મળે છે, ખબર તમને? You may notice plant exerts excess water and mineral in the form of small droplets on leaves. જો આ રીતે એ પણ આ રીતે પોતાના શરીરમાંથી વધારાનું પાણી આવી રીતે બહાર કાઢે છે. હા, ડ્યુ બી હોઈ શકે અને આ રીતે અંદરથી બી નીકળે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ગ્રાસ એન્ડ રોઝ, ઓલ લિવિંગ બિંગ exerate. Let us look at another characteristic. What is your reaction if you unexpectedly step on a sharp object such a thorn? તમને કાંટો વાગી જાય, થ્રોન એટલે કાંટો, તો તમે શું કરો? એકદમ પગ લઈ લો છો ને? While walking without shoes, or you accidentally touch a hot cup of tea, stepping on a thorn, કાંટો, and touching a hot object and stimuli are stimuli, anything or any event that prompt living being to respond is called stimulus. List 3 stimuli, plural of stimulus, and your body's instant response to them. Do plants also respond to stimuli? Yes, plants also respond to stimuli. For example, touch me not, mimosa, chuli muli, લજામણી કહીએ. Yes. Plants fold their leaves when we touch them. Have you
uh, have you also observed the certain plants fold their leaves after sunset? આવી આવે જો લજામણી Yeah. આવા એના ફૂલ હોય આ મળીએ ને એટલે તો તરત બંધ થઈ જાય પાંદડા એના yeah. સ્પેશિયલી Especially the leaves of certain plants fencing each other tend to come together. This can be observed in the sleeping leaves of Amla Indian gooseberry ગુસબેરી tree. All living beings respond to stimuli. Find a few more plants in your neighborhood which fold their leaves after sunset. Why do, વાય ડુ યુ why do the leaves of chulimuli and amla plants respond in this way? Which stimulus could be responsible for their behavior? Have you seen young ones of cats, dogs, or other animals? List young ones of 5 different animals. Have you seen young ones of any non-living things such as a pencil, a chair, or an electric bulb? When a living being is not able ઓલ to લિવિંગ બિંગ રીપ્રોડ્યુસ all living being uh, રીપ્રોડ્યુસ Reproduction. reproduction is the process of uh, પ્રોડ્યુસિંગ producing new ones of one's own kind. વાય Why is reproduction રીપ્રોડક્શન reproduction necessary? It is necessary for the કન્ટિન્યુટી ઓફ લાઈફ continuity of life. વેન When a living being is not able to exhibit all of the above mentioned characteristics despite the availability of all resources like food, air, and water needed for being alive, it is said to be dead. From the above discussion, we can understand that all living beings share some common characteristics. For example, all living beings show movement they need. they need food They need food and they grow. so They grow. They also respire, reproduce, exert exert, respond to stimuli, and eventually die. Absence of any of these features indicates that they are non-living things. Now that you know how to identify a living being, fill up the remaining two columns, IV and V, of the table 10.1. 5 Yes. And complete the activity. In which category would you place a seed living or a non-living way? એટલે તમે બીજ હોય બીજ એ જીવતું હોય કે મરેલું કેવી રીતે ખબર પડે તો ધીમે ધીમે બીજ હોય ઓલું દાણા ચીમડાઈ જાય છે ને Yes. પણ એનો મતલબ એવો નહીં કે મરી ગયું છે એ ચીમડાઈ જાય એટલે જીવતું છે એ પણ શ્વાસ લે છે એને આપણે શું કહીએ સીડ્સ કહીએ છીએ Seeds. જો સીડ્સ મરેલું હોય તેમાંથી પ્લાન્ટ થોડો ઉગે Yeah. હા Let us explore how a seed germinates to observe some of these essential characteristics in plants. 10.2 Essential conditions for germination of a seed. Have you observed a seed germinating? You might have wondered that conditions are required for germination of a seed. What conditions do you think are required for seed germination?
How will you investigate there whether these conditions have a effect on the germination of a seed? Let us find out by performing activity 10.2. Activity 10.2. Let us experiment. Take four identical pots filled with garden soil. Four bean seeds in each pot. Now keep these pots in the following conditions for 15 days. Pot A, do not water the soil. Place this pot in direct પહેલું sunlight. પોટ બરાબર, અંદર પાણી રેડવાનું નહીં, પણ ચાલો. સનલાઇટમાં રાખવાનું. હા, સેકન્ડ પોટ લખ્યું જ છે. ચલો B. Pot B, kept in direction sunlight, express water. એક્સેસ વોટર, વધારે પડતું પાણી. સેક પોટ સી, Pot C, moist soil, kept in the dark. Pot D, with moist soil, kept in direct sunlight. બધામાં આપણે બીન સીડ્સ વાઈ દેવાના છે, બરાબર. Yeah. ચાલો પોટ બી, Pot B, add excess એક્સેસ વોટર. excess water to the soil such that water is always present above the soil. Keep adding water on a regular basis. If water reduces, place this pot in direct sunlight. Pot C, keep the soil in this pot slightly moist by adding a moderate amount of water on a regular basis. Place this pot in a dark location. Pot D, maintain the soil in this pot slightly moist by a moderate amount of water on a regular basis. Place this pot in direct sunlight. Indicate the availability of air, sunlight, and water for the seeds in each of these cases in table 10.2. When a seed turns into a sprout, it is said to have germinated. Predict whether the seeds in each pot will germinate. Record your predictions for each pot kept under different conditions in table 10.2. ચાલો પહેલામાં અવેલેબિલિટી જોઈએ. ચાલો પહેલાંને એર તો મળે જ છે ને, સનલાઇટ બી મળે છે, પણ વોટર નથી મળતું. તો સીડ જર્મિનેશન થશે? નો. પ્રિડિક્શન? નો. કેમ નહીં થાય? બરાબર, કારણ કે પાણી વગર જીવન શક્ય નથી. સેકન્ડ, ચાલો ઇન ડાયરેક્ટ સનલાઇટ, એક્સેસ વોટર. તો એર બી મળશે, સનલાઇટ બી મળશે, વોટર. પ્રિડિક્શન જર્મિનેશન થશે, પણ બળી બી જાય ને બીજ. પછી ડાર્કમાં તો એર મળશે, સનલાઇટ નહીં મળે ને, વોટર મળશે, નહીં થાય, નહીં થાય. અને ત્રીજામાં બધું જ કમ્પ્લીટ છે, એટલે અહીંયા સરસ રીતે જર્મિનેટ થશે. રેગ્યુલરલી ઓબ્ઝર્વ ધ પોટ ફોર 7 to 10 days to check the status of germination of each seeds. Record your observation in table. Compare your prediction with your observation. Do you think sunlight is necessary for germination? Yes. Of seed. Do the seeds in all the pots receive air, water, and sunlight? Is there any pot in which air is also is not available to the seeds? If so, why is it is not available? What happened to the seeds in the pot where water is provided in excess? ચલો વધારે પડતું પાણી આપીએ તો શું થાય? Which seeds receive both air and water? Identify the pots where you can notice the germination of seeds. એ બેટા
ઉઠાડ ને do you Do you observe much with your predictions, write possible reason in your favor of your observation in table 10.2. Based on your observation, state the condition which favor seeds germination. Which of the following are essential for seed germination? Air, water, sunlight. Compare the available condition in each pot. Germination of bean seeds require the right amount of water and air. Why do seeds require this condition for germination? Do you think that the absence of one or more of this condition will affect the seed germination? Yes. Let us understand how this condition helped in seed germination. The effect of the following conditions have been seen in activity 10.2. Water. ચલો જો આ શું છે બેટા, જર્મિનેશન બીજ, હા એમ્બ્રોઈ કહેવાય આને, જો અને સીડ કોટ કહેવાય. ચલો વોટર, seed require water for germination. Water enable the seed to carry out the process necessary for their growth. The outer covering of seed is called the seed coat. Water soften the seed coat and help the tiny embryo inside it to develop into a plant. ચલો એર અને સોઇલ. Seeds need and they use the air available in the space between the soil particle. Moreover, space between the soil particle allow root to grow easily. We have learned that for the bean seeds, presence of the light is not essential for their germination. In general, most seeds do not require light for germination, but after germination, sunlight is required for further growth of the seedling. એટલે શરૂઆતમાં લાઇટની જરૂર નથી, પણ જેવું ઉગે બહાર જમીનની બહાર એટલે એને લાઇટની જરૂર છે. લાઇટ કરી દે અંદર, લાઇટ કરી ઉઠાડ. Some seeds of flowering plants like coleus and petunia require light to germinate. Covering these seeds with soil inhibits their sprouting. Seed of flowering plants like calendula and gina need darkness to germinate. These seeds should be covered with sufficient soil. In the chapter Mindful Eating, a path to a healthy body, you have learned that a human being need a balanced diet for good health and proper growth. Similarly, plants to need favorable conditions and nutrients for their proper growth and development. With other conditions, do you think what affects seed germination? How you now categorize a seed as a living or non-living? In activity 10.1, what are the characteristics of living being which made you place plant in living being? Do you plant show growth in activity 10.2? Are there any other characteristic of living being that this plant shows? Let us study another characteristic that can be seen clearly in plant growth and movement. ચલો ગ્રોથ એટલે શું જુઓ? How do plant respond to sunlight? How do plant respond to sunlight? Does sunlight affect the direction of growth of different parts of plants? In which direction would the root and shoot of a plant grow and move if the plant is placed inverted? How would you design an activity to find answers to these questions? Activity 10.3. Let us design. Take some bean or gram seeds and allow them to germinate on a moist cloth or
a moist tissue paper. Let them germinate until each of them develop into a seedling having a small root and small shoot. How take now take three glasses, three glass beakers or tumblers and label them A, B, C and C. આ રીતે જો બરાબર એ બી અને સી. ચલો C. વાંચો. ટેક Take three glass plates and attach a thick blotting paper બ્લોટિંગ પેપર. blotting paper to one side of each plate using a thick soft cotton thread. Fix one seedling each on each plate using a thick soft cotton thread as shown in figure 10.2, ensuring that the plant is not damaged. નાવ Now place one glass plate upright with seedling attached in into each of the beaker A and beaker C as shown in figure 10.2A and figure 10.2C. In beaker B, arrange the plate such that the shoot is a seedling in direction downwards and the root is directed upwards as shown in figure 10.2b. Hole on આ બતાવ્યું છે જો આમાં એક સીડને ઊંધો રાખ્યો એક સીડને सीधो. હા અપરાઇટ પ્લાન્ટ કેપ્ટ ઇન સનલાઇટ ફ્રોમ ઓલ ડાયરેક્શન. બરાબર. અને ચાલો ઇનર વ્યૂ ઓફ બોક્સ. જો ઇન્વર્ટેડ પ્લાન્ટ કીપ ઇન સનલાઇટ ફ્રોમ ઓલ ડાયરેક્શન, અપરાઇટ પ્લાન્ટ કીપ ઇન સનલાઇટ ફ્રોમ વન ડાયરેક્શન. Pour water into all the three beakers to ensure that the seedling in each beaker remains above the water level. Increase in each case it let in each case let the bottom of the blotting paper get completely wet by soaking in the water. In this way, the seedling will get the moisture from the wet bottling paper, પેપર blotting paper. પ્લેસ બીકર Place beaker A and B in sunlight as shown in figure 10.2A and figure 10.2B. પોઝિશન Position beaker C as shown in figure 10.2C. Place a cardboard box in such a way that the seedling gets light from a direction, ડાયરેક્શન ઓનલી one direction only. સ્મોલ સર્ક્યુલર હોલ. Through small circular hole, fill table 10.3 with your predictions and observations. ચાલો તો અપરાઇટ છે શૂટ રૂટ ડેવલપ થશે, આમાંય ડેવલપ થશે, આમાંય થશે, આમાંય થશે. પછી ઇન્વર્ટેડ હશે તો શૂટ નહીં ડેવલપ થાય, રૂટે ડેવલપ નહીં થાય અને બળી જશે ને. ઓનલી વન ડાયરેક્શન. તો આમાં શૂટ રૂટ બે ડેવલપ થશે. વોટ ઇઝ ધ ડાયરેક્શન ઓફ ગ્રોથ ઓફ રૂટ એન્ડ શૂટ ઇન યોર બીકર એ બી એન્ડ સી. તમે બરાબર. તો એ બી અને સી બીકરમાં કયા પ્રકારનું ગ્રોથ થશે? તો બેઝ ઓન ઓબ્ઝર્વેશન ડુ યુ પ્રિડિક્શન મેચ યોર ઓબ્ઝર્વેશન્સ, વોટ ડુ યુ કન્ક્લુડ ફ્રોમ ધીસ એક્ટિવિટી. તો આના ઉપરથી શું ખબર પડી? ફ્રોમ ધ રિઝલ્ટ ઓફ ધ એક્સપેરિમેન્ટ 10.3
3 and 10 point figure 3 table, write a note that when the plant is kept upright, the root grow downward and the shoot grow upward. When the plant is kept inverted, the root bend and grow downward. Also, the shoot bend and grow upward. When the plant gets sunlight only from one direction, the shoot grow in the direction of the light while the root continues to grow downwards. After conducting activity 10.3, we can conclude that shoot of plant grow upward and exhibit movement toward sunlight, but root of plant grow always ડાઉનવર્ડ. જો આપણા સાયન્ટિસ્ટ હતા એમને જે છે નોબલ પારિતોષિક મળ્યું જગદીશચંદ્ર બોઝ. In 1853 to 1937 was an Indian scientist who did some fascinating experiments with plant. He built a machine called a cresograph to record how plant He built a machine called a crescograph to record how plant responds to stimuli like light, heat, electricity, gravity. With this machine, he could measure how fast plant grow. He also showed that plant can sense and respond to stimuli. બરાબર. આ જો જગદીશચંદ્ર બોઝ છે, આપણા સાયન્ટિસ્ટ છે ભારતના. ચાલો, લાઈફ સાયકલ ઓફ પ્લાન્ટ. We have learned about conditions required for germination and how plants grow and exhibit movement. Let us now explore the changes a plant undergo in a whole life. First, plant activity 10.4. Let us explore. Plant a bean seed and provide suitable condition for its growth. Observe regularly for 3 months. Record your observation. In table 10.4 as and now, when changes become visible, note the date when you change is observed. Record your answer for the following question. How long does it take for any change to occur? Make a sketch of various changes that you observe in table. After how many days does the first flower appear? After some part of flower have dried, can you see any further growth? Chalo, which structure do the remaining part of flower develop into? Can you notice a pod or a fruit with seed develop from flower? What happened to the plant after the fruit containing seed are formed? ચાલો, તો આપણે ટેબલ બનાવવાનું છે. Go through the observation you record, reading the growth of the bean plant in table 10.4. What change do you observe after the fruit are formed? Does the plant become yellow and dry even when you continue watering it? Show the seeds obtained from your bean plant. How the seeds gives rise to a new generation of beans plants. Compare the sketch to that you have drawn in table 10.4 with figure 10.4. A seed grow into a young plant and mature to produce flowers and fruit. The fruit in this case, a pod, contains a seed which gives rise to a new generation of bean plant. The entire process from seed to plant, જો આ યાદ રાખજે, the entire process from a seed to a plant and then to the next generation of seed is called life cycle of a plant. What is the life cycle of a plant? The entire process from a seed to a plant and then to the next generation of seeds is called the life cycle of a plant.
When a plant stop growing and all activity of life gradually come to an end, even after the availability of all necessary condition, the plant is considered dead. જો આ એનું લાઈફ સાયકલ છે આખા પ્લાન્ટનું. મહર્ષિ સ્ટેજ નંબર 1 સીડ, Seed, સ્ટેજ નંબર 2 બરાબર સીડ seed જર્મિનેશન, germination, સ્ટેજ નંબર 3 appearance of of leaves, stage number 4 appearance of of flowers, flowers, stage number 5 appearance of fruits and and vegetables. stage number 6 death of plant or fruit pod with seeds. બરાબર આ રીતે આખું એનું લાઈફ સાયકલ છે. લાઈફ સાયકલ ઓફ એનિમલ્સ we have learned about the life cycle of plant. We have seen that a plant goes through many changes in its life cycle. Have you ever observed how animals grow over time? Draw the sketch of your young ones and name them. Life cycle of mosquito, machhar. Mosquito buzzing around is a common experience for all of us. આપણે આમ કાનમાં રાતે હુતા ફિમેલ મોસ્કીટો એને એનોફેલિસ કહેવાય, એનાથી મલેરિયા થાય. હા, and are blood sucking insect that transmit several disease like malaria, dengue and chikungunya. 3 ટાઈપના રોગ એનાથી થાય. તો એ લોકો પાછા શું કહે, માખી ના મરાય, મચ્છર ના મરાય, ભલે ડેન્ગ્યુ થાય, ચિકનગુનિયા થાય, મલેરિયા થાય, માણસ મરી જાય, પણ મચ્છર ના મરાય. એટલા બધા અહિંસાવાદીઓ હોય. હા, you might have learned from newspaper, school notice board or awareness campaigning that mosquito breeding should be prevented. આપણે મચ્છરનો વિકાસ અટકાવવો જોઈએ. Hello, we are advised not to allow water to stagnate whenever anywhere in our surrounding. કે પાણીના ખાડામાં પાણીનું ખાબોચિયું ભરાઈ રહેવું જોઈએ. Why is it so? Does stagnant water have any relation with mosquito laying eggs? એટલે જે ભરેલું પાણી હોય ને એમાં જ મોસ્કીટો મચ્છર મુકતા હોય છે. Conduct a safety audit in your school or at your home and surrounding to check for the stagnant water. If available, carry a hand lens. લેન્સ લઈ જવાનું અને જોવાનું. Observe any small creatures. Some common places where stagnant water is likely to a greater are desert coolers, planted pots, and any open container. You may find 2 different type of worm like creatures. They are larva અથવા એને pupa કહેવાય. શું કહેવાય? Pupa. 2 distinct life stages during the development of mosquito. In case you observe larva and pupa, report to your teacher. Discuss with the teacher and classmates about the necessary measures one can take to prevent breeding of mosquito. What difference do you observe the shape of larva and pupa? જો લાર્વા કેવું છે અને પૂપા કેવું છે, જો કેવું દેખાય. જો આ લાર્વા છે અને આ પૂપા છે. pupa બોલે ને, pupa. Larva and pupa of mosquito in a stagnant water bodies. Mosquito larvae and pupa observed in water bodies repeatedly come to the water surface. વારાફરતી ઉપર નીચે આવે. What can be the reason for this? Mosquito larvae and pupa live in water and require air to respire. એમને શ્વાસ લેવા માટે હવા જોઈતી હોય છે, એટલે ઉપર આવે વારે ઘડીએ. બરાબર. Mosquito larvae and pupa live in water and require air to respire. They move to surface of the water for air. How can the life cycle of mosquito be disrupted? I have seen my mother spraying kerosene oil
on stagnant water. Why does she do? એટલે કેરોસીન નાખી દેવાનું. Kerosene oil forms thin layer over water surface. This layer spreads water from air and does not allow larva and pupa to inhale air. As a result, they die. પાણીમાં જ મારી નાખવાના એમને. ખબર પડી? ઉપર આવે ને શ્વાસ જ ના લઈ શકે. Let us analyze. Let us solve an interesting puzzle. આપણે એક puzzle solve કરવાની છે. How will you decide which stage larva or pupa comes immediately after the egg stage? Suppose you are given a container with water from a puddle containing larva and pupa. Design an activity to find the correct sequence of these stages. You can take help of following activities designed by Avadhi to create your own activity. My design. Chalo, step 1. I have water container with mosquito larva and pupa. Second step, I will spread 4-5 larva and pupa into 2 separate container with same water. Third step, I will observe them every day until I see them changing to the next stage. Step number 4, if the larva change into pupa, if it would means that the larva stage comes before pupa stage or vice versa. Step number 5, I will keep watching both the container to see in which one a mosquito appear first. This observation will help us to learn the correct sequence of growth. Now suppose you are given a container filled with water from puddle which contains larva and pupa. Without separating from the container, how would you design an activity to decide which stage out of the two give way to the next? Stage 4 adult mosquito. જો અહીંયા શું છે? Stage 1 egg. આ જો ઈંડામાંથી શું બને? લાર્વા. લાર્વામાંથી શું બને? પ્યુપા. પ્યુપામાંથી મચ્છર બની જશે. આ એનું લાઈફ સાયકલ ઓફ mosquito. Let us learn more about this stage in a life cycle of mosquito. Mosquito pass through 4 stages in their life cycle: egg, larva, pupa, and adult. The adult mosquito that emerge from pupa rest briefly on the surface of water and then flies away. The adult mosquito may survive for 10 to 15 days. વિચાર કરો, મચ્છર 10 થી 15 દિવસ સુધી જીવતો રહે, જેટલું લોહી પીતો હશે. When we have seen a mosquito being its life as an egg, stage 1, the egg develop into larva, stage 2, the larva grow into pupa, stage 3, and the pupa transform into an adult mosquito, stage 4. The adult female mosquito lays egg directly on the near water and the life cycle continues. Significant changes occur in the appearance or body shape and structure during the various stage in the life cycle of a mosquito. The shape of the egg is quite different from the larva, and the larva appear very different from pupa. The pupa appear very distinct from the adult mosquito. It is easy to imagine that a mosquito emerged from a pupa. The silk moth also pass through the 4 stage: egg, larva, pupa, and adult. Egg hatch into larva, which then grow in size. Larva secrete a hard thread-like material which they wrap around themselves before changing to pupa. These are the fibers that use to make a silk fabric. In India, the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has set up several centers for silk production.
લાઈફ સાયકલ ઓફ ફ્રોગ. બરાબર છે. બસ અહીંયા આટલું ફ્રોગનું પતે એટલે ચેપ્ટર પૂરું થઈ જાય બેટા. બરાબર, નાનું અમથું જ છે ફ્રોગનું, દેડકાનું લાઈફ સાયકલ. ચાલો પહેલાં જોઈ લો આકૃતિ. ચાલ પહેલાં ફર્સ્ટ સ્ટેપ જો ABCD આપી છે, સમજો. ABCDE અને F. જો એકદમ નાનું અમથું ટોપિક જ છે. લાઈફ સાયકલ એક્ટિવિટી 10.5.2. Activity 10.6, let us analyze Avdi and Ayush are dressed up in the full sleeveless shirt and full pant today. It has been raining intermittently for a week. They are going out with their classmate for activity. After a brief walk led by their science teacher, they reach a shallow pond. It is surrounded by tree and tall grasses. The teacher continued them to watch everything from the distance. Without causing any disturbance, you may also go to small water body during rainy season with a facilitator and explore it by taking due safety precautions. You may notice a white jelly-like substance on the surface of water towards the edge of the pond. It may also be attached to the plant growing in or around the water. This jelly-like substance is actually cluster of egg of frog and is known as spawn. શું બોલાય એને? Spawn. Observe the feature of all the stage of frog shown in figure. How will you decide the sequence of the given stage A, B, C, D, F? Some of the stage shown distinct change in their initial and final shape. Record the changes in table. જો આ રીતે આમાં કયું સ્ટેજ તને લાગે? જો મને લાગે આ બી છે ને છેલ્લે આવે બેટા. ખરેખર આ પહેલું એ આવ્યું ને, આ એ, પછી મને એવું લાગે છે કે આ સી આવશે. હા, એક મોટા થશે. આ 1 પછી આ 2 પછી હા આ 1 મિનિટ આ રીતે આ 3 બરાબર, પછી આ 4, પછી આ ટેડપોલ ને પછી આ, હા ને એવું છે ને. Based on the observation like in table 10.5, draw the life cycle, compare the figure. Some of the stage have been clubbed together. For example, stage A and F have been kept under stage 1. You will find the fourth stage in the life cycle of a frog, the egg stage, which progress to embryo stage, the tadpole stage, consisting of an early stage with a tail and no legs, and the late stage with the hind legs, the froglet stage, and the adult frog stage. જો આવી ગયો આખું જો. Stage 1 embryo 3 or 4 days. હા, stage 1 પહેલાં spawn day 1, પછી સ્ટેજ IB કહેલું છે, એમ્બ્રોઈ સ્ટેજ. પછી સ્ટેજ 3 ટેડપોલ વિથ ટેલ, પૂંછડી 7 to 10 days. પછી ટેલપોડ વિથ લેગ્સ, એના લેગ ઉગી જાય છે 8 to 10 weeks. પછી ધ ફોર્ગલેટ 12th week અને લાસ્ટ શું? ફ્રોગલેટ. એન્ડ છેલ્લે શું બની જશે? એડલ્ટ ફ્રોગ. So discuss in the class along with the following points. How are these eggs of a frog different from the other eggs that you may have seen? Which stage has the shortest duration in these changes in the habitat during the various stage in the life cycle of frog? How do the spatial features support that stage? Observe figure 10.8. You will see that the tadpole develop legs but still have tail. Tail help them swim in water. Tadpoles grow gradually and start looking like a little frog.
called the froglet. They still live in water but being to spend some time on land. They continue to grow and lost their tail completely. Their legs become stronger to help them jump and land. They become fully developed adult frog who live both in water and on land. Do you, amphibian kya? Yes, very good, Maharshi. Do you think that bird also show significant changes in their various life cycle, stage of their life cycle? How does the life cycle of animal different from their plants of that plant? Plant and animal are a part of living world. They go through various changes during the course of their lives. We have learned that a tiny plant grow and develop into a big tree. We have also learned how animal grow and changes from young ones to adults. This journey varied from each animals, making it quiet and special. We have seen pupae change into insect and tadpole changes into the frog. Such changes are important for plant and animal to survive and to maintain continuity of their kind. We all should also take care of them and their homes by nurturing and preventing their homes. We contribute to this flourishing living world. બરાબર. હવે આપણે એની એક્સરસાઇઝ આવતી વખતે અને સમરી પણ આવતી વખતે નેક્સ્ટ ટાઈમમાં સમરી જોઈશું. સાથે સાથે આપણે આ એક્સરસાઇઝના ક્વેશ્ચન આન્સર પણ સોલ્વ કરીશું અને એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન આન્સર પણ આપણી પાસે છે, તો જે પરીક્ષાલક્ષી મટિરિયલ છે એનો પણ આપણે ઉપયોગ કરીશું. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી રામ. સાથે સાથે जानकी मंदिरी महर्षि चैनल ने पण सब्सक्राइब करशो અને સુપ્રીમ લોર્ડ શ્રીરામ એ પણ ચેનલ સુપ્રીમ લોર્ડ શ્રીરામને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરશો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. નેક્સ્ટ એપિસોડ માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. જય શ્રીરામ. Like, share, and subscribe this channel. Thanks for watching this video. થેન્ક યુ મહર્ષિ. જય શ્રીરામ.